Wow, chai nange Moses wamala program wesibe of course chinkoze obinti sifunye wa national platform yadde njaga nnyo engineer Ronald bali mwezi okubalansinga debate eno era chinkoze obinti toza ino you're watching ne producer so compare video nga tugenda okutandika ku nsonga eni ya standoff eriwo wakati wa security agencies ko never politicians waba nabyafuza bakola campaigns wakakuye kusinga ddala abali ku opposition waliwo byenjagala okubalaga tulabe byabadde Robert Chebweseta mu kusooka yadanganyiza campaigns ze yabadde agenda e Kayunga njakulaga mpola nebya engineer Patrick Oboya Muriat waliwo ne clips ezi moving around ku Twitter National States Movement omuntu gwen confirming zirimu Honorable Haruna Kasoro nga bali mu kuba endongo ne Ronald Mayinja mulabi of course nga kiri kivulu kyennyini katsoka twa video eno ebya Ronald Mayinja naye ngenda kubeera nga mbalaga n'aba NRM soka tutegeera ddala kituufu abanenya abo opposition n'aba NRM nabo ate bye tulabye oba ddala kituufu bigenda kubeera maaso gye tujja oba gye bitulaga oba gye bitutwala nga tugoberera ddala kituufu amateeka so kumpe video briefly. After that clip when jagalidde awo basically wengenda okuwuliza ebibuzo ebyenjawulo nti tulaba kati aba provoking very good tuze tubiraba ku rallies ez'enjawulo oba meetings ez'enjawulo nga politicians era kyekya precedings endowooza otuuka okukuba emmotoka Robert Kyagulanyi mu amasasi police security agencies kyebagamba nti badde batryinga okunookinga down of course police officer kyesinza kubeera kukakasa olw'okusonga 1 sabadde ku ground 2 footage ena gwe tulina abasinga ba camera persons baffe gwe bakavarinze osinga badde mu angle nga ali blocked oba ekyadde maaso nga kiri blocked by olwo ekimotoka ky'amagye ekyabadde awo so kantandikire ku Dr. Stella Nyanzi opposition politicians ndowooza ebibaviirako obuzibu provocation yesinza okubeera nga ereetawo standoff between you and the security agencies bw'oba olaba kiriipu eyo ndowooza Honorable Kyagulanyi ne driver we they went overboard kuba simanyi how you can leave the course wekuli bakulaze oyiteko then oyagala okuyita eri emmotoka bwegwa noba nekola kisimanyi ba video what came into your mind okulaba such a thing otosuubira nti olumugenda overboard ndowooza ngenda kuddamu nga omuntu ali mu opposition nga nzijukiza abatulaba nti siri mu NUP. Very good. Sibaddeeyo leero clip gyevudde simanyiyo naye mbadde mu Uganda okuva okwewandiisa lwe kwatandika omuntu asobola okugyayo ka clip kamu naye talabye ba traffic emmotoka ezo ezibadde ziyingira oluguudo olwo ba traffic baba waylayinze ne baba directinga
ne babagaana okuyita ku main ne babayisa ku kikubo. Okay, so waliwo okulaba emmotoka ng'erinnyeddeyo ku main kwe babajje ne weerabira nti nno provocation eyasoose balina roadmap bakkiriziganya ne electoral commission ti ku lunaku gundi nja kugenda mu kifo bwekiti ne bwekiti ne bwekiti. Okay, ebifo byabwe bibadde approved electoral commission, akakiiko akategeka ebyokulonda kaayisa ebifo bye balina okukyaliramu okugendamu. Simanyi oba electoral commission yagamba nti temujja kukozesanga zi main. Okay, simanyi lwaki omukulembeze gwe twenyumirizaamu gwe tukkirizaamu ayinza okukola ensobi y'okwagala okuyita ku main gy'amanyi nti alina kuyita ku main ate ne mumuyisa ku kikubo ekibi. Lwaki omujja ku tamaka nga waliwo ekkubo tamaka ffe tumusasulira oluguudo lwa koolaasi misolo gyaffe bannayuganda. So gwoyinza okuba olabye emmotoka nga era ne weesiba n'olondawo ka section kokka nti emmotoka ye ng'egenda ku luguudo ng'ate bataddewo ekimotoka. Jjukira bamugje ku kkubo ly'abadde agenda okuyitamu. Ekifo kyagendamu bakimanyi. Electoral commission yamukkiriza. Simanyi nti baamuteerawo n'obukubo nti ojja kutuukanga ku main oveeko ogende mu bukubo obutini okolenga poliisi bwegambye yamanya alina kuyita ku main. Lwaki mumuyisa ku kikubo ky'ettaka? Naye ko kasonga katini. Ensonga zino eza poliisi okujja okugamba abakulembeze be twenyumirizaamu ffe ab'opposition abakulembeze abatulaze ekkubo nti ye twetaaga okwetaba mu lutalo luno olw'okwenunula okuva ku bakanywa musaayi abatufuga obubi. Tulabye ennaku 20 days or more, 23 days maybe now, ennaku 23. Okay, nga tulaba okulemesebwa. Omuntu bw'agamba nti kantwale emmotoka yange njizzeeyo ku luguudo. Jjukira babadde bamugaana okuyingira mu bifo eby'enjawulo, okuyingira mu bisaawe, okuyingira gye bategese, n'okuyingira mu hoteeri gye yali asasulidde. Nti gw'oyinza okwesiba kwako akantu akamu koolabye kugambye nti babusoose ne bamugja ku kkuba eddene. Provocation ani aprovoking ani? Nagenda ne ŋŋamba wano jjojjuuzi nti tunyigiriziddwa nnyo nga bannayuganda. Luli omwana bwe yatakula emmotoka ya munne n'asikayo pisto n'amubba n'afa. Twagamba bannayuganda nga banyiivu nnyo naye batunyiizizza nnyo batunyigiriza nnyo tetusobola kussa, we can't breathe. Okay, nti omuntu bw'afunayo ennyindo emu n'agezaako okufunamu akakka afune ku ngeri gy'assa omunenya. The provocation has come from their side, right? From the side of the law enforcers. Lwaki law enforcers nzija ku kkubo? Ekkubo ndabye nti lyaŋŋaanya okuyitamu golokofu literedde njagala kudaka ate banzijayo. Ate bwe bakikoze abantu ne bakuŋŋaana. Singa poliisi yamuleka n'atambula twalabye abantu abamukuŋŋaaniddeko ng'emmotoka agezezaako gizaayo eya poliisi emwekiiseemu balesa ki blue mamba eba black mamba nayo oba blue mamba gye tulabye emwekiiseemu. Kakati bw'aba ayimiridde ne batugamba tebaagala bantu kuŋŋaana ate nga be bamukugidde okutambula okugenda mu maaso abantu bakuŋŋaana. Bwe baba baagala kutaasa covid oyo si covid gwe tubadde tulaba. Nesuubira wandibaddewo enkwatagana dokita wakati w'ab'ebyokwerinda electoral commission namwe kennyini abali mu kakuyege bwe baba bagambye in case tumanya nze nkubuuzizza wali traffic we bamugidde ku main bamuteeke ku kikubo eno ku bbali balinga bagenda omusasulira emipiira gye. Lwaki bamugye ku main ffe tusasula emisolo mwe bakola enguudo ate ne ssente ze beeyazise enkumulitwe z'obuwumbi ezigenda okukola enguudo ezo abaana baffe bagenda ozisasula basasula abachina basasula abajapani basasula abamerika. Lwaki bamugye ku luguudo banimulese n'atambula emikubo n'agenda gy'alaga? Why was the police intercepting him? Ebyo biki? Kati ye bw'ayagala okugezaako okuddayo bamugye ku main road bamuteeka ku kikubo ky'ettaka. Lwaki? Kanzije omukulu Anderson kiripo endowooza ogirabye bulungi nnyo. Where is the problem? Kubanga ye dokita akulaga nti provocation yavadda kino eno to someone who is very sensible bw'olaba nti nga okimanyi nti tunobeerawo wenobeerawo enkwatagana
between security agencies n'aba abenyini abalina okubeera nga bakola campaigns oyinza okwesanga at certain point honorable Kyagulanyi even bw'oba osomye n'emmotoka gye yali eraga like you never know what kyandiddiridde provocation ababyokwenda bye bagireeta oba ba politicians benyini. Initially nga campaign zitandika waliwo ebintu bye twakkiriziganyako. Kituufu campaign zetulimu ziri provocative olwa nature gye tulimu tetulina kyakikolera bulijjo tubadde mu zi campaign. This is not the first election we are holding as a country. We had 96, we had 2001, 2006, 2011, 2016. This is I think the 7th election we are holding since the 1995 constitution. Tubadde tulina campaign zikubibwa mu lwatu but ensi gyeraga ekyuka ebyali mu 2016 si bye biri mu 2021 bitya. We all have it in agreement nti tulina covid mu ggwanga byomu gwataleeta ekimu ku ekyo ne mwami Kyagulanyi kyakkiriziganya nakyo nti waliwo emitendera egiyitibwamu okuyitibwa ku avoidinga covid. Mwami Kyagulanyi has a whole song that went viral sensitizing people in his own words kye bataamukaka okujjako kati nga twagala okutegeera nti Mwami Kyagulanyi oluyimba ayinza okuba luyimba under influence kati balunga oba yali akakiddwa oba mu mbeera ezitali zimu. Bw'abanga tukkiriziganya nti ekimu ku bisaasaanya covid is nkuŋŋaana, ekimu ku bisikiriza n'abalala okukola bye bakola is procession. Bw'olaba procession ya Mwami Kyagulanyi si gy'oyinza okukkiriza okubeera ku highway olw'ensonga the entrance is too big. Oyina emmotoka 20 agagoberera, oyina pikipiki nga 50 agagoberera. Now on international standards a highway is not supposed to be blocked for as long as it is a highway, whether you are a president, whether you are who. A highway is not supposed to be blocked by all means. Lwaki the highway eyitibwako bannansi n'abatali bannansi. Ebusiya teyabadde highway. Producer mpe ebifaananyi president yabadde abaana nga bali emabbali g'ekkubo. Actually since on about or is it right to call them toddlers? Man, they are very young, no masks. Ekya President Museveni yadde Busiya etabadde highway nga n'emmotoka suubira nti ati nkugezaako okuzimbira point yange nti highway is not supposed to be blocked. Naye kituufu ate ogamba mbu ababadde amabbali w'ekkubo. Emmotoka za president zabadde wakati very good. Convoy ye ngeri wakati w'emmotoka ye ng'alinaye wabbali. Wasn't that a high one? No, being on the road and blocking the road are two different things. But however, I don't want to quantify one as right and another one as wrong. Okay, naye kati ninyo. So, what chance mzimbe point here? That is Olimu Act is it role ya traffic police. Yes, I know that. Coincidence be the president analo yajja waneno yali alaga wa forgotten, I think it was 2019 yajja okunkulunga y'ekibuye era atamula n'omuzindaalo gweyana wamu omuzindaalo n'ayogerako n'abantu awo kunkulunga eyo awalala yali abataxi bwe bagamba nti abataxi bamusalako ku ssaawa ya kwina wennyini still emmotoka n'ayimirira traffic n'akwatibwa. Yawula ebintu bibiri mu mateeka awo kye bayita murder newani kye bayita ne premeditated murder. Those are different cases. Bwe mwekuŋŋaanya tugeze ne muyingira ku roundabout ne mugiblocking tekitegeeza nti I have this is a routine. This is something that happens that is organized. Era the fact that oli ayimirira awantu ne particular sport aba amaze n'okutegeera nti ekajjansi tojja kumufuna naye ku ssaawa ya kwina emmotoka ziri slow.
And that does not mean that you have blocked, because you can easily disperse. But there is a case where you can't disperse. For that case of Kayunga, sigezaako kujogerera lwakuba nti I was partly somehow I got involved. Nali ngenda okuziika eruuka. Minister wa presidency yali afiiriddwa mutabani we, and we are going for burial. I was late for a minute, convoy nekola ki nesooka mu maaso. But it took me 1 damn hour from Gayaza to Kayunga, a journey of about 25 minutes. Why? You could not overtake, because the cars are many. 2, this is a campaign. People want to show off. People want to pull crowds. Ekyo tuyinza kukinenyeza Mwami Kyagulanyi nti ayagala crowds. In nature, that is what he is looking for. Anoonya bantu. You get it? But where I float him is not showing leadership. I agree with him that film campaign season that happens once in 5 years. I am aware he is new in the game of presidency and his aspirations. That one is understandable. I agree. Because he is new, he is overambitious. Tojja mugamba bintu bya kukuba meetings. Kuba teziriyo. Meeting who? Because the president can only say I am going to meet people abayina ground structures. So asobola okunoonya structures ze ku byalo n'azitracing n'azifuna. Kyagulanyi kyatakola ki? Ku kya opposition okusinga ddala ndowooza Ingira Patrick Oboya Muria saako ne Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kubajjanga ku main roads nga bayita nyuzukira ne yagenda okulaunchinga manifesto era bamuyisa nnyo mu ppanya ne mu sometimes is the character on the road. The president has about 18 or 20 cars, but they have never blocked anyone. They pass, traffic flows anyhow. You get it? The detail goes, but traffic flows. It is not something you are going to say that it is 10 minutes, you know. Sometimes when it happens, it is for a reason. But in this particular case, nze sagala kweyunga kwabo abagamba nti disruptions za Mwami Kyagulanyi teziri valid. They are valid. These disruptions are valid and they are true. And the issue here and the kyesikiriziganya nakyo is failure to show leadership where is due. Why? Every leader, buli mukulembeze yenna enkwaso gy'osooka okufuna ku bantu yengeri ki gye wabakulembera when there was a crisis. Trump a year ago was a very, very, very popular person who you could not beat. Actually, no one saw it coming. Not until he failed the Americans where they needed him most. He failed them to take them through a pandemic. But America banji ne bafa because of the president's negligence. Abantu ne bafa because as a president, as a leader, you must be able to talk to people even when they don't expect to tell you what you're telling them. The president hurt this economy. President Museveni hurt this economy by sending businesses back home, by sending children back home, by sending religious people back home. This country was bleeding, but we see this is what was supposed to be done. Kikyali ekituufu nti ebirala byonna bisobola okulinda, sente tulizikola, eddiini tuligisanga, abaana baffe babeere balamu, buli kimu nakihatinga lwaki. This is what is supposed to be done. Olowooza ensonga eri ng'ejja ekwatibwa mu kuba omuntu ayinza okulaba ebintu ebyo n'ajjukira ebyali mwali ndowooza Luweero eyo President Museveni bwe yali agenze naye okulaunchinga manifesto ye bwe masirabidde oba gye yatandikira okukola kakuyege abayimbi bano Big Eye Bebeku nabo kenyini kumpi ne bakola ekintu kyekimu makubo mwennyini omuntu ayinza okwiga nti yinza okubeera nga actually that was after the I think after the third meeting nga Bebeku's argument, because I talked to him, nemubuuza what does this mean. Nangamba my friend, tetusobola kukkiriza bano bakole show babeerabise nga ffe abatalina ki bantu. President n'asitiikinga ku kiki yali agambye nti tugende scientific tuleme kusaasaanya bulwadde. But ng'abawagizi mobilizer, aba mobilizer gw'otanyumiza ebyo. O mobilizer wa Stella gw'ojja okusanga nga okwekizibitinga laavu ye eri Stella
tosobola giregulating. And the argument was nga bali eri electoral commission tebakomyeko naffe tetugenda, which was wrong because now obo ofolinze script yabali enkya toyina bw'ogamba nti bw'olina omutima gw'eggwanga ng'ogaanye okwerumya ng'ogaanye okusaddaaka olw'okuba n'oli kyenenya ne ku group ya Kyagulanyi toyinza gamba nti ogenda kuleeta change oyagala eggwanga nga bwe bakugambako osaitinga byoli byakola ki bw'ovuganya kitegeeza mu beebamu Dr. Stella komawe wange onalanda nnyo ate byayogera tebiri mukulu Anderson oyogera ki ku kya ekintu kyekimu kyemwa ekyakolebwa ku camp ya National Resistance Movement mu ngeri emu ngenda processions zetwazalwa Kyagulanyi Center for Green Senate tear gas and live bullets that was absurd. It was partiality. That was absurd. And I am saying abamu baali bangamba mbu no tosobola bakwatako ne bangamba gwe naye bw'oba gwe kyandiwaddeko zoti ne mbawa example. After nominations of mayors, the NRM flag bearer for mayorship Mwami Burhan wanted to go into celebrations. I called him ne mugamba Burhan, enter your car and leave that place. Nalemerako. I got Burhan, threw him in the jail. We dispersed people. From that day, everyone learned. So, botunulira dynamics zino zonna waliwo impartiality, which is true. Waliwo some security agencies in some places have played that card of being impartial in the implementation of the law, which is a very, very bad incident, of which I think it is not even correct. Kubanga kati you lose the moral authority to tell someone to do what is right, yet in the backyard there are so many wrongs. So ngazo omundu was that was jagala kusoka kumuddamu kubanga ate ngenda kuzayo ku nsonga y'ekkubo gwayogedde ku traffic act. Okay? Nti ensonga nze ndaba lack of consistency. Mu kaseera ke kamu batugambye nti ensonga ya Kyagulanyi kumenya amateeka ga COVID-19. Okay? Ne bagala katumujje ku kkubo kubanga highway. Naye bwe bamuzizza ku bbali wabaddewo abantu abakuŋŋaanye. Kaakati baagala kukendeeza COVID, bawonye ekkubo bongeze COVID. Bali ku mulamwa ki? Mukulu Anderson Burora Habati wasookedde ku nsonga ya COVID-19 tibamenya amateeka ga COVID-19 nnunyuke n'ogamba ate waliwo amateeka ga traffic. What is the issue at stake mukaluluka? Everything. What is the issue at stake? I think for me ekirina kyogeddeko nti bwe bamugje ku main bwe twogera ku nsonga ya COVID ne bamuteekaawo abapoliisi be baleese COVID mu bantu abo abakuŋŋaanye bapoliisi si Kyagulanyi. Ensonga y'okubiri ogeza n'oga nti Kyagulanyi mu bunaana butalaga bukulembeze, failure to show leadership ebigambo byo mu Luzungu. Kakati ze kanjogere bwe nti ensonga yo goyinza okuba olaba bukulembeze nga bwe mubulaba naye ate nze mulabiramu ddala obukulembeze kubanga what is the issue? Ensonga ya bukulembeze bya COVID-19 bye mutugamba nga mbadde nze leero nagenze mu Kiyembe. Okay? Bantu bwe bati. Naye ensonga ki? Ensonga twetaaga leadership mu lutalo lw'okwenunula. Kyagulanyi buli kyakola, power buli kyakola, biraga nti business is not as usual. Tuli mu lutalo lwa kwenunula, tetugenda kukolera ku mateeka gaabwe gali ag'okutunyigiriza. Ababadde batunyigiriza tebakyagenda tubuulira kyakukola kubanga tebalina kye batubuulira. So atulaze leadership bwekiba kyagamba nti bannaye mujje tukuŋŋaane weewo batuganye tetujja kukuŋŋaana so nga tesemateeka egamba tujja kuba n'okukyusa abakulembeze nga tuyita mu kalulu akali free and fair ak'obwenkanya n'amazima muzze mungoberera mujje kubanga tuli mu kalulu twabagamba akalulu mukajjewo tetukateekawo twongezeyo emyezi 6 nga tuyise mu palamenti tuteekewo state of emergency tuyogereyo naye olwokuba muzeeyi Museveni tasobola kulowooza na kukifumuyitirizaako ddakiika n'emu nti nno Rebecca Kadaga speaker wa parliament asobola omukwasa obukulembeze bwensi n'agaana state of emergency. Okay? So obukulembeze gwe wogamba nti tolaba ate nze mbulabira ddala nti ba opposition leaders
zowanga kwisa nkola ya defiance yenkola ya faba FDC ne defiance toloza ntegenda kunyumiza defiance nti nno batutta already tebagenda kutandika butandisi babadde batutta dda batutte Luweero batuse Mwambuka batuse babadde batutta kati batuse ne mu Kampala. So you still need defiance. What I'm telling you my brother is togamba nti bagenda kutandika kututta batutta tetulina tetutaasa. Doctor, defiance mukyagyeetaaga midist one wetuli twetaagira ddala defiance. Ebiragiro bya kasooka ebikola mu bidefine doctor. We have to interrogate everything. Tulina okutandika okwebuuza buli kimu. Lwaki batugamba kino? Lwaki bakoze kino? Baagala tutiisatiisa. Baagala tubunire. Baagala tutye. Baagala tuleme nagenda kalulu tugamba nti tetujja genda bajja tukuba bwe bakuba bali. Okay? Nti enkola ya defiance bwetuyambira tetukyawuliriza abaana batugamba temusobola temujja kukyusa muzeeyi tagenda tekisoboka Uganda yaffe baagiwamba muli bawambe tuganya okuwuliriza ebyo batulimbye okumala emyaka 35. Okay, doctor, so tugende mpola mukiriza COVID wali taliwo COVID wali. Listen, my father is a medical doctor yafa. Tata wange musawo wa byabulamu ze nina PhD. Unegeza nayogera ku ba doctor balinga abatali ba doctor nze ndi doctor PhD. Okay? Nti ntegeera obulwadde bwebuli naye balemetubuzabuza nti nsonga ya bulwadde singa nsonga ya bulwadde abasirikale betulabya aba traffic jam abakoze traffic jam ayo ku highway gundi wabadde Kyagulanyi muto wange wabadde tebandi kuŋŋaanyiza bantu tebandi kuŋŋaanyiza bantu program esobye koma katutandikira mbaniriza nyo mu kitundu kyaffe kino ekisembayo kya program esobye olwo kiripo making arounds n'abasuubiza okulaga erimu Minister Haruna Kasolo. Very good producer, just briefly busekendi butono nnyo njagala nayo abantu bagigoberere bagira. Okay. Clip like more so on Twitter. Ronald Mayinja bwabaddeyo ng'ali mu performing but okay yes producer jakuba gifedinga mwina that I want to balabe what's making rounds echa national resistance movement nayo ekiriyo scans je ewo doctor you finalize with your submission you had dokola then tujje ku nsonga esembayo ewungi geno komekeza program ensonga yange badde nga ngamba nti nno bwe kiba kyabukulembeze abakulembeze baffe abali mu opposition nze ndowooza batuwadde ekyokulabirako ekirungi ensonga mukulu Bulora gy'abadde ayogerako nti nno he's faulting us oba atusalira max nti abakulembeze baffe opposition tebakoze mulimu mulungi kukulembera kuba they haven't been good leaders. Failure to show leadership ebadde ebigambo bye nti nze ndowooza in fact si bwe kiri nti babeeredde ddala bakulembeze balungi kyoba olaba nti aba opposition bangi twandibadde tuweddemu amaanyi naye amaanyi tugalina tuzuukuse tumanyi nti kisoboka tumanyi nti tugenda mu maaso tumanyi nti no financial liberation egenda kujja tumanyi nti buli mulamwa oba buli slogan y'abakulembeze baffe abamu opposition ebadde tuwa amaanyi Kyagulanyi kyakola kikolera eddala Power kyakola kikolera eddala Bantu Mukunde ba Mugisha Muntu bye bakola bonna babikolera eddala kubanga they're showing us leadership kisoboka okuba n'abakulembeze abatali bano be bamanyidde ba muzeeyi ja Bosco kiki ekireetawo stand off eriwo wakati wammwe n'ab'ebyokwerinda. What is the problem Dr. Rosevao? Twagala kwenunula simu ekizibu doctor twagala kwenunula tewali stand off tewali biki tewali kubuzaabuzibwa tukooye fuga bbi tukooye nakyemalira tukooye kanywa musaayi tukooye obwavu nga tatusasula emisolo mingi tukooye Museveni tukooye NRM twagala kwenunula ssemateeka yatuwadde emyaka gyaffe 5 egy'okukyusa abakulembeze gize mutuleke twenunule tukooye okubbako akalulu tewali stand off yonna abamu tugamba nti nno akalulu ke tugendamu
katuteeka buteesiteesi ejju teridatera obbaluka liyinza okubalukira mu kalulu muzeeyi agenda tewali stand off tewali kiganye tewali emberenge esobola kuba mberenge nga tebaluse muzeeyi agenda ekizimba ejjute lye tubadde tutuddeko lyabika okay oba ogiyita stand off oba electoral commission etuyamba oba tetuyambye oba abasirikale batukwata batukuba muzeeyi Yoweri Museveni kagutati barabura simanya tebikoze bitya agenda. That is the fact. Tewali ki oba akalulu akabba oba takabye oba yeerangirira oba teyeerangiridde Yoweri Museveni agenda. Oloza kubine ebiri tewali stand off tewali kwekola ki ekifaananyi kye tulaga kibe mugenda okuleta seriously mwabatagobera na mateeka tugenda mu maaso anya gubirira mateeka ki semateeka bagikwata ne bagitigatiga be basooka otulaga nti bwaba tosobola kukyusa semateeka mu mirembe kozesa enguzi watusobola kukozesa nguzi kwata kibooko okwata obusirikale bwa SFC obambaza obukooti obubi bwobukooti baba babujjaba mu kitoola eyo obukwate bugende bukuba abaana b'abantu batuusa mateeka ki ge tugoberera gabo bagamenyamenyera ddala tunuulira abamenyi b'amateeka. Where does lawlessness stand from? Gana amateeka gensi semateeka bagikutte bagitigaatiga kati ze byombuuza tombuuza tomalira biseera leero Friday njagala kugenda kubeerako n'abaana bange kakuyege afuuse kakuyege ensonga enkulu yiino Yoweri Museveni agenda twagale tugaane bagale batukwate basibe batute batuteekeko emisango batukole batya Museveni agenda. Mukulu Albert, muntu ayinza okwebuuza nti the electoral commission is not in charge. Muyinza okubeera nga ab'ebyokwerinda ekintu bakiwambadde. Electoral commission manager ki? Manager ki? Mu nsi eno there are only 2 or 3 enforcement agencies in this country. Nga enforcement agencies ezo ziteekwa okuimplementinga the guidelines. So at the moment, yes, wayinza okuba you can't be in an election full of defiance. Petuli defiant bukole mwagala tuli defiant we are defiant you're not going to do anything we are going for the elections we are going for elections with defiance sola kungamba sola kuba mukalunga atenga lura defiance I am equally loud tuli mukalulura defiance standing chedi washegede sola kungamba sola kuba mukalunga aba FDC enkola ya defiance yakuliza italimba okugamba temusobola kuba mukalunga muri ba defiance zendi world defiance ndi mukalulu wendi okay ayogere ebiriyo tugere maso mukulu Albert tasobola beera mukalulu akali defiant kakati nkola ki wano sawa mukaga sawa za curfew this is defiance being here okolera amateeka ga electoral commission I'm being defiant bisola bya curfew the city essential worker temunampa lupapula kola ki wano this is defiance participating in these elections my brother is defiance I am here by defiance nabateka ga electoral commission nabateka ga COVID-19 ngamenye curfew njimenye ndi wano atogera kunkola ki okay keep quiet defiantly here curfew time it is coming to midnight I am here by defiance Wanayotira batengamba ati ndi wano defiance sawa za curfew ndi mukazi sina mulimu nkola ti mu studio yammwe this is defiance tugere maso Albert kati ekikulaga nti naawe toyina buyinzi yitayina defiance we capture by defiance kumala wange Moses wamala betugenda okumalako you have to insist and bakufuluma nga mutereze I'm here by defiance kugenda bweru kubuuza who is in charge this explains what is in the field we are here by defiance so don't ask the question of as or when or why security is in this election. This is the reason. Hey, but I'm here by defiance. So, if security come comes and do what you want. It's almost midnight. I am here by defiance. Just to know it is in for the elections. Benefit. So, we will see what security agencies. No, the problem is this character. And this character, once it is involved, there's no way you are going to let it go just like that. No, but I've just gone. So I've been it here. Means the electoral commission
bw'eneeba ekola omulimu gwayo singa wabaawo hurdles we cannot keep to. I am here by defiance. I am here beside you. It is curfew time. But it's curfew time. I've made my point. It's curfew time. You are going to behave. It's curfew time. Okay, you can get out and go. It is curfew time. No, you can get out. He is misrepresenting me. He said we can't participate in this by defiance. And I have just shown it. I am here by defiance. I am in the elections by defiance. That is why I am here at curfew time with a man in security and he hasn't arrested me. This is defiance. This is defiance. You have, if I have no protection, I have a weakness. I don't quarrel with women. Women power. Oh, and yeah. I'm not going to be here and break my principles. I accept defeat. No, I accepted defeat. I am here by defiance. Defiance, I mean the elections by defiance. Let's get him as a doctor. No, by the way. I respect you so much. But a man is saying I can't participate in the elections through defiance. I am here by defiance. It's what you did and those repetition needs of emphasis. I am participating in these elections by defiance. No one called but it's a constitutional right, my brother. You're not above the constitution. That does not mean. It is not above the constitution. No, I don't need an invitation. The constitution is an open You don't have to invitation to all Ugandans. And so you can't say I'm not here by defiance. I'm here in the elections by defiance. Okay, I was a prisoner, a convicted prisoner this year. I'm in the elections. Okay, it is curfew, Bagan. It is curfew time. I am here. This is defiance. Only more elections by defiance. Okay. Now we're on the studio and you work with defiance. Sawaza curfew fe natu chimanyi. Dimukazi sina mulimu. Siri essential work and kola chiwano. Defiance. Very good. Doctor, very good. Mukulu Albert, assessing ebigenda maaso mu ggwanga, electoral commission tenjagala okujjayo oba ekyali in charge ogambye character n'inza okuba eragira dda nti inza okuba ne bagiwamba dda politicians okuba in charge. Electoral commission erina roles musanvu okuteekateeka akalulu, okudisplayinga register, okuwandiisa abaagala okukulembera, okulangirira, okusensitizinga n'ebirala bibiri. Temuliimu kya enforcement. The enforcement is entirely a responsibility of specific bodies. So these are co-partners. But bw'osanga omuntu agaanye okutegeera era ajja kugamba police has taken over. Oba bw'osanga omuntu ali whose level of understanding of how different concepts work, still ajja kugamba there is no need for security. I have always asked people, if you don't need security, you can always say that you don't need security. I have seen people who condemn security, who condemn what they have. Abantu abakondemyenga security nga bo bayina lead cars, bayina escorts. Why do you need them if security is not necessary? I asked the recent violence that took place. Nabuziza abantu mpekifo kimu awabadde peaceful demonstration nga yabadde dispersed. If rioting is what you call dissatisfaction, if distraction, yes, distraction is what you call demonstration, then I don't think there is a need of mind elsewhere. So bwetubanga akalulu ketulimu kali defiant, what does the constitution say about defiance? Is there any legal backing that one can have to protect themselves that we are going to be defiant, we are going to defy? Defying alone means unlawlessness by its interpretation. Yes, so unlawlessness,
Non-compliance is No, it's being not lawless. complying. It's not Non-compliance complying. alone, No. or like what we are doing Don't here, misrepresent us. like what we are doing here is not ethical. Non-compliance. But to you who is unethical, you think it is ethical. Non-compliance So the is not interpretation, lawlessness. kakati bw'ogendera ku interpretation ya Nyanzi n'ogamba nti non-compliance Defiance is not lawlessness. is what we are going to do. Because first of all, to non-comply, there is something we were refusing Yeah, to we are do. complying. We're complying So with that what's means lawful. there is a And very not big complying gap. with what's Abantolooza unlawful. nti eyinza okuba security agencies ziyinza okubeera nga ebitongole by'okwerinda bigoyinza overboard nabyo okutuuka N'amateeka What- tegakyali see, kugoberera. ebitongole by'okwerinda bisobola okubeera overboard because Kati kiki complying ekikulowoozesa nti omuntu gwe wawanikidde ennyondo ye mu mutima gwe psychologically ali stable ng'alaba kubanga what happens to one, everyone is in solidarity to that act. Kiki ekikulowoozesa nti gwe bakugamba nti kola kino n'ogamba nti sijja kikola, you have seen ono bamugambye togende n'ogamba kankutomere, so gwe nze gw'otomedde n'ali ekkuumi ajja kulaba nti bano batomera, bwebakwata obubi batomera, bano bakuba, bwebakwata obubi bakuba. Kakati naye okwedifendinga okulaga nti tojja mukuba, ajja kukola kyatalina kukola. However, by and large I agree, waliwo abakola ebintu bye batalina kukola naddala mu security forces gye bali, and everywhere there is that person who will do what is contrary to what is supposed to be done. And kyetulina okukkiriziganyako kiri kimu nti nothing is going to be perfect. The framers of democracy balina gap gye balekawo. Gaps ziri bbiri. One, you want to have a free and fair. Why, if something is free, why would you go for a fair one, not a better one, not a perfect one? So even the framers of the script that we are following balina bye baalaba nga tebisoboka. But it is the script. Okitegeera, balina bye baalaba era tebaali basiru okugoyinga with the fair. At least fair means at least ogezezzaako, it is close, so it means it cannot be perfect. Two, mwami mukyala Nyanzi ne banne, they are free, and I think their disagreements are genuine. They have no place, they have no room in democracy, because democracy goes with the majority. If the majority decide, there is no room for the minority. So if the minority are suffocated, what do you do with them? No one knows. So if the minority are suffocated, the majority will let us suppress them completely. Why would the majority need a rigged election? Why would they by need and to large. rig? Okay, Dr. Nsaba ekintu kimu tuwuliriza nja kuwa submissions ekirungi ate obiwandiika. Eby'okwogera mbirina. Watu ebiyina sirika. Doctor, ekirungi obiwandiika will come to you then ojja kuwa submissions okwenda kigezera. The minority in democracy, the minority in democracy are not catered for. You can get out. Ah, no. No, you can get out. n'alandagana empandika ensonga ze mukaaga ng'akyayogera ng'oli ku simu y'okumoderate ng'oli ku simu tolaba ssaawa zakozesa nezompa obudde bwoyonoona tobubala. anti ndabatandiika ali ku simu ye olukujja ku lutambi ng'oludda ku simu ng'ayogera Democracy teyina space y'abanyanzi. Kati Nyanzi bw'abanga ali suffocated, no one knows what to do with them. So that's why sometimes they can hang, sometimes they can say, I won't die. And sometimes if they say that I will be defiant, it would be understandable. But by and large, kyetulina okukkiriziganya nakyo kiri NUP n'abadde mbala ebifo nga bw'obala NUP, FDC, DP n'abalala ebibiina political parties registered ng'obigasse abakulembeze be batadde ku just obwa member wa parliament tebenkanankana na bifo biri mu parliament. Bw'ogatta FDC n'ogatta NUP n'ogatta DP n'ogatta anti
n'ogatta bonna ebifo bye batadde ku parliament tebyenkanankana na bifo biri mu parliament. They are less. So such a group, if that tesobola na kumatchinga with the ekitone nnyo ekya MP ate nga kiri important, how do you think that such people, even when they lose, they will not find this as a rigid election? Bwobanga emitwalo gumu mu kanaana ebifo biri unopposed into one political party's favor, how do you say that such a group, when it loses, with these expectations, with these hopes, with these that we agenda, what do you do with such people? How do you rehabilitate them? Muri unpopular nnyo abantu omusayo guyisa abantu abattiddwa in just a space of 4 or 3 weeks in campaigns. Biotebireka government ya active now. This is all of these elections have had their challenges, different challenges, different ezitafanagana. We have lost life in every election, and I think going forward, since it has become a norm, we should ask ourselves, we are going into this election, why, how, what should we do to avoid what happened in the previous election? That's what we should be going for, because abafa sibe NRM boka, siba DP boka, siba FDC boka, siba NUP. So this is a national issue. Jota sobola government electoral commission is concerned. Jota sobola government security forces are concerned alone. An election has different players. Omulonza ino omulimu, eyesimbyewa ino omulimu, electoral commission ino omulimu, security ino omulimu. Omuta sobola kukola mulimu gwonna n'agumalako. So we should all interrogate this. Sisuubira nti NRM esanyuka ng'efiiriddwa abawagizi, sisuubira nti NUP esanyuka ng'efiiriddwa abawagizi, sisuubira nti FDC esanyuka. This is a loss of life. So going forward, how do all the players find a solution on how these issues can be mitigated? To me, that would be the question. Being unpopular is temporary, but we need to find a permanent solution for these things, because they are ugly. I admit they are ugly. To lose a life over political reasoning, it's ugly. It's not called for, most especially in this era. Ebintu bino omuntu omu agamba like more so the presidential candidate Yoweri Museveni, that is securing the future of the citizens. Nenga emabega gyaleka like mirambo myerere. Is there anything neutral avanti like kituufu n'okutuuka eno nga wakola state of the nation about ebigenda mu maaso nga agamba compensation and what like towards anti the unpopularity is where this time around everything is regrettable, but you see criminality remains criminality, whether we are in an election, whether we are praying, whether we are sleeping. Criminality remains criminality. That is not something anyone can condone. Compensation, yes. Abantu babokera amaduuka bali bekalakasa, waliwo edduuka eryekalakasa, abantu babokera amamotoka. Is there any engine of the car that came out, opened the boot, did everything nga yekalakasa? People's lives were lost nga tebali mu kwekalakasa. So if it is a compensation, it is not in the spirit of buying out anything. It is just an understanding that this happened. If you lost your car in a demonstration you are not involved in, if you lost your shop, amaduka mayitirivu gayokebwa, I am not part of this, but these people have burnt my shop. My shop did not participate in anything. Logically speaking, does that make sense to you? Someone whose shop was burnt, bamuwa the compensation, when owulira Bobi, what kind of wickedness is that? Dr. Stella, how do we get over here? For me, there's one solution. Museveni is going. It doesn't matter what. Oh no, yagenze n'agamba nti badde ngamba nti nno ekyokuddamu kimu Museveni agenda bakifuula ekya jolongo bati jolongo batuvvoole ffe abakyogera Museveni agenda. Tulina okukola buli kye tusobola okulaba nti agenda. Anderson Herbert Urora yagenze n'agamba wano nti nno
yatayogera ku majority nayogera nti mukola ya democracy abantu abasinga okulonda ekintu ekimu bebasinga kati nze kyenagala okugamba kyekino nti majority teyeetaaga kompyuta zikoleddwa zirina software akoleddwa Isirairi kubba kalulu majority emanyi nti ffe tuli bangi nnyo era aba NRM tuli bangi nnyo tugenda kulondera ddala mu bungi tebeetaaga kubba kalulu tebeetaaga kompyuta z'Abayisirairi bakolera kutogaatoga kutigaatiga bululu okay tumanyi nti emyaka gy'obululu egiyise segumusi ebiri Dr. Kizabesi gy'abadde asinga akalulu tumanyi nti twasanga ebiyumba bye baatunda ate yatulaga luli ebiyumba tumumanyi okay bwe baali babalira obululu obufu tali sente yaliyo majority teyeetaaga bitali sente kukolebwawo biralalala so bwe baba balowooza be ba majority twatandikidde ku mugenzi Sheikh Muzaata yayogeranga amazima gaba mazima gajja kumala gamanyibwe amazima gali nti Yoweri Museveni agenda oba akalulu akabbo batakabba agenda kugenda bwana batagenze kati emyaka jajja gimutwala nyinza omusookayo emagombe naye agenda so si byakutiisatiisa si byakukola ki Uganda ejja kujjanga Museveni siye presidenti waffe nga ne NRM tujuteka buteesi ka footnote ogimanyi gwowandiika eno akantu nga tiwalina agimanyi that day will come olunaku olwo lujja kujja Uganda egenda kulundibwa obuyinza buddizibwe bannayuganda Dr. Rosa with the kind of characters that ayogera ku his opposition badde njogera ku kya majority kyeyagambye nti bo bangi nnyo mu NRM bajjuzizza ebifo bingi nnyo abopposition basekerera bute twasobodde nakufuna ba MP buferafera bw'otugatta tetusobodde kufuna ba MP bajjuza parliament si bagambye kakati ne ngamba amanyi nti eri twetaaga ssente milioni 3 okwewandisa milioni 3 zokka kati ewaabwe ezo ssente bazirya oba mu nnaku 3 milioni 3 singa ffe ekibiina tekyanteerawo ssente ezo tuzijja wa ekibiina nga FDC ekitalina ssente ekibiina nga nuupu beewola bwewozi bagamba abantu mudda ku muddo balina campaign yabwe gye bali bakola ey'okusonda ssente opposition abasanga tetulina ssente bafreezinze avenues zaffe ezisinga ez'okufuna ssente omanyi nti nno ne civil society organizations oba ebitongole ebya nakyewe ebiriyo bingi akaunti zaabyo batandise ozisiba oziggalawo kubanga bamanyi nti bayamba abopposition tugenda kusobola tutya okufuna abantu abangi okwesimbawo nga tulina ssente kati bo balina bangi eyo gyakola kakuyege badde ombuza ebya kakuyege gyakola kakuyege wange mu Kampala NRM yonoonya abantu olw'okugaba essente nnyingi balina nnyingi so bwatuduulira n'atusekerera tetuweza na muwendo ze njagala kwebaza opposition party zonna ezasobodde okuteekayo bye baataddeyo twalaba no batumabo munnaffe nga struggling n'okufuna essente ne tulaba Katumba ne Nancy ye Kalembe nga n'essente z'okwewandisa okay bayinza okuba bazifuna naye ne processing yazo mu banka tebabimanyi bulungi tin number tebabimanyi bulungi tebasinga mu opposition enfuna yaffe si nnyimpi lwakuba tetukola oba tuli bagayaavu tetulina busobozi kukola ssente naye maali esinga yatwalibwa eya Uganda maali yaffe esinga yatwalibwa aba NRM okay, Dr. Wano wetuli olowooza opposition mwina chances opportunities zonna ezitwala obuyinza bannayuganda bonna abalina amagezi n'omutima ogulumirirwa nga balowooza ekijja mu maaso bali mu opposition bonna bawakanya abafuzi abaliwo ayinza okuba yambadde yero nga wa NRM naye omutima gwe guli mu opposition tulina obusobozi ate tukula kubanga operation oba okunyigirizibwa kwe tuyiseemu abasinga abatabirabanga kati babiraba okay kakati n'okutta battanga eri abakyoli ne batta abekaseesa aberenzululu ne batta abateeso kati kituuse neeka ku street zaffe Kampala nti ensonga ez'abopposition tuziraba the opposition is very big obusobozi bwebuli yagenda n'agamba Yoweri Museveni mu 2020 tewajja kubaawo opposition wetulya tetuli banene pate zeeyongedde gwetwogerera yalina DP UPC FDC akati alina anti alina
nupu ate n'abalala bangi gye bali ba opposition okwo tebali mu bibiina so simala mumanyizi opposition tugenda mu maaso tulina plan eyakalulu abamanyi enkola ya elective politics oba ebyakalulu mu Uganda bamanyi nti plan A naddala ku kyawaggulu eri bagikwatakwata mudda baleeta dda software waabwe bayinza okuba DR form bamala ddo ziweerezaayo naye tulina ne plan B tulina ne plan C ne plan D ne plan XYZ plan nyingi tugenda bana abadde bandaba mwenna ku radio yaffe ku TV yaffe nnungi Delta program yaffe weesibe 2 njagala bajjukiza nti amanya gange nze Dr. Stella Nyanzi nesimbyewo okuba omubaka wammwe omukyala atwala Kampala district abami munnonda wadde ndi mbaka mukyala bajjukiza nga 14 January tugenda okukola akalulu banaye mulaba nteesa bwensanga bana abalina eddoboozi eddene abasirisa abakazi nsigala ku mulamwanga njogera nga mbotola nja kutwala eddoboozi n'amaloboozi gammwe gonna mu palamenti bawa bweyamu nti nja bakolera nja baleetera obuweereza nja kubeeranga mu palamenti eyo nga nteesa wekiba kyetaaga kuba muwombeefu nga neewombeka wekiba kyetaaga kuswanyula nga nswanyula wekiba kyetaaga kwegayirira nga neeyagayira bannange mumpa obululu bwammwe ze mukulembeze Kampala gwe yeetaga kubanga Kampala kibuga kyaffe kya opposition musule bulungi bannange. Wow, mukulu but your parting shot briefly. No, my parting shot is everyone akole kyalina okukola and njagala okukubira omulanga mikwano gyange betukola omulimu ogumu nti mateeka gabe mateeka tuleme kubeera selective in the application of the law because institutionally kirina ngeri gye kikozaamu institution and it makes the institution misunderstood. Kyenjagala okusaba nti akalulu kabeerayo omulundi gumu mu myaka 5 so emyaka 5 eginaddako oba twagala oba tetwagala oba tuli balamu oba tetuli balamu ensi ejja kgenda mu maaso so ng'okola byokola tulowooza nti no ensi ezikira naawe no abasajja abaali ab'amaanyi baagirekawo ne bagenda ensi esigala egenda mu maaso so ebikolwa byo bigendererwa byo byonna byokola just know that to begin with you need life. If you want a government, that government will find you when you are alive. So don't go into acts that will take you before you even see what you dream of. So sijja kusaba bingi njagala kusaba abantu bonna be cautious. Bwe batandika riots nga toli mu riots ziviire. There is no need to spectate something you are not a fan of. Okay. And that's where we lose lives. Ujagala obutandise dukolesa liggule. Why will people not loot your goods? So mbasaba kulwa Katonda n'ensi yange kama Katonda abakuume paka letunaddamu. Weewaawo tujja kuddamu okukwata byonna kujja kubeera babalaza mbebaza mwe n'abadde programu essu 2 atakumira mpeera abankumi nsigaleze Moses Wamala Katonda kuma maaso mongi.